Hello beautiful people and welcome to another practical lesson. In this lesson I'll be teaching you 20 very simple and again practical phrasal verbs related to education in English. So grab your pen, grab your notebook and let's get started. سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس بسیار پرکاربرد و خیلی مورد علاقه خیلیاتون، درس فریزال ورب ها. توی این درس میخوام بهتون 20 تا فریزال ورب بسیار آسون رو یاد بدم که تو هر لول انگلیسی که هستین میتونین یادش بگیرین. خیلی آسونه، خیلی سادن. با هر فریزال ورب هم 2 تا مثال بهتون یاد میدم که خوب براتون جا بیفته. مربوط به چه موضوعی؟ موضوع تحصیلات یا همون education. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب روش کلیک بکنین، زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفر این خواهیم بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. در ضمن بقیه راههای ارتباطیمون هم اینجا هست. داخل اینستاگرام میتونین از اخبار طبقه بندی و سطح بندی شده محمد استفاده بکنین که تو 4 تا لول elementary، intermediate، upper intermediate و advanced هستش. میتونین از دروس 1 دقیقه من استفاده بکنین و داخل چنل تلگرام هم که براتون عکس تخته ها، اگر مثلا آهنگ میذاریم آهنگا رو براتون میذاریم و کلا هر فایلی که مربوط به دروس رو باشه براتون میذاریم که اونجا در دسترس باشه. عکس تخته ها رو بتونین دانلود بکنین، اگر خواستین واسه خودتون پرینت بکنین و اجازه درست کنین. بی وقفه بریم سراغ درس امروز. The first phrasal verb that I'm going to teach you today is catch on. Catch on. بچه دقت بکنین، قبلا بهتون گفته بودم بعضی وقتا وقتی که اکثر اوقات وقتی که 2 تا لغت دارم و لغت قبلی به یک کانسوننت تموم میشه. کانسوننت چیه؟ هر چیزی غیر از واول. واول ها چیان؟ A, E, I, O, U. پس هر چیزی غیر از واول ها میشن کانسوننت ها. اگر که یه لغت به یک کانسوننت تموم شه و بعدش یک واول باشه، ما سعی میکنیم که اون واول رو، اون صدای واول رو به کانسوننت بچسبونم. یعنی نمیگم catch on، میگم catch on، انگار یه لغته. Okay? So the first phrasal verb is catch on. Catch on. For example, he doesn't take hints easily, but he'll catch on eventually. He doesn't take hints easily, but he'll catch on eventually. Catch on means understand, understand or comprehend. Understand or comprehend. فهمیدن. یعنی من الان میتونم اینو کلن حذفش کنم، به جاش بنویسم understand. So he doesn't take hints easily, but he'll catch on or he'll understand eventually. اون اگه بهش مثلا بچه‌ها hint، مثلا فکر کنین یه سوالی من ازتون میپرسم، سوالو میخواین جواب بدین. مثلا چند نفر جواب میدن، جواب درست نمیدن، بعد من میام بهتون یه کمک میکنم، نمیدونم چی بهش میگیم، مثلا یه کمکی میکنم، یه هینتی بهتون میدم، یه نکته، یه اشاره به یه قسمت از جواب میکنم که جوابو بگیرید. این میشه هینت. خب مثلا میتونیم بگیم اشاره یا مثلا میتونیم بگیم نکته. He doesn't take hints easily. اون به راحتی هینت هایی که بهش میدی، اشاره ها یا نکته هایی که بهش میگی رو راحت نمیفهمه، take نمیکنه. But he'll catch on eventually. اما رفته کم کم میفهمتشون. یعنی سری نمیگیره، وقتی که یه موضوعی رو بهش بگی سری نمیگیره، اما کم کم متوجه میشه، میفهمه. He'll catch on eventually. We were teasing Jim, but he was slow to catch on that we were joking. We were teasing Jim, but he was slow to catch on that we were joking. خب بچه وقتی میگیم we were teasing Jim یعنی سر به سرش میذاشتیم. مثلا دیدی بعضی وقتا با دوست سر به سر میذاری، یه چیزی میگی، مثلا یا بهش میخندی یا مثلا میگه گرفتیم رو. اون حالت میشه یکی رو تیز کردن، بهش خندیدن، یا مثلا به شوخی ها خندیدن، شوخی کنی، چه میدونم یه تنه یهو بهش به شوخی بزنی، اینا میشه تیز کردن. We were teasing Jim but he was slow to catch on that we were joking. ما داشتیم سر به سر جیم میذاشتیم اما انقدر کند بود، انقدر آروم بود که دیر متوجه شد، دیر فهمید که ما داشتیم باهاش شوخی میکردیم. So we were teasing Jim but he was slow to understand that we were joking. خیلی دیر فهمید، دیر متوجه شد که ما داشتیم باهاش شوخی میکردیم. Number 2, oh my god, guys, this phrasal verb is
super duper practical. Like, it's so good. Make sure you learn this one. Drop out. Drop out. To drop out means to stop studying before your course finishes. So to stop studying before your course finishes or before your program finishes. قبل از اینکه اون درستون، اون مدرسه‌تون یا اون تحصیلتون تموم بشه، درس خوندن رو ول کنی. معمولا یعنی زمانی ما از این فریزال ورب استفاده میکنیم، مثلا میگم من دیگه ادامه تحصیل ندادم، یا من ادامه تحصیل که نه، ترک تحصیل کردم. ترک تحصیل کردن. So he dropped out. So drop out is the phrasal verb. Here we have used the simple past form. So he dropped out. He dropped out of school when he was 16. اون وقتی که 16 سالش بود دیگه ترک تحصیل که از مدرسه اومد بیرون. Sally dropped out of college a year before graduation. Sally dropped out of college a year before graduation. سالی 1 سال قبل از اینکه فارغ التحصیل بشه drop out کرد. یعنی چی؟ یعنی ترک تحصیل کرد. دیگه دانشگاه، دیگه کالج نرفت، دیگه ادامه تحصیل نداد. So Sally ادامه تحصیل نه، ترک تحصیل بیشتر معنی میده. Sally dropped out of college a year before graduation. خب مثلا میتونی بگی که I dropped out of school and decided to find a good job. I dropped out of school, or I dropped out and decided to find a job. I dropped out and decided to find a job. وقتی به آدم خارجی میگین drop out کردم، اون میفهمه منظورتون چیه. پس اگه out of school یا out of college رو نگین، هم کاملا درسته. Sally dropped out a year before graduation. دقیقا همین معنی میده که Sally dropped out of college, out of university, out of school. Number 3. He was such a smart boy, but because of his illness, he fell behind and gave up. He was such a smart boy, but because of his illness, he fell behind and gave up. To fall behind, again, so practical. I loved all these phrasal verbs. Fall behind means to be behind all other students in the class, or to be behind the standard level of studying in your program or in your course, in your school. To be behind everyone, to be behind a schedule. Okay? فکر کنی وقتی میگیم که یه کسی مثلا بچه میگی که فلانی عقب موند، یعنی از درس عقب موند، از بقیه افراد سر کلاس عقب موند، از مدرسه عقب موند. دیدی دقیقا ما هم میگیم خیلی از درسم عقبم، خیلی عقب افتادم. Okay? So to fall behind، عقب افتادن. So he was such a smart boy, but because of his illness، اون خیلی پسر باهوشی بود، اما به خاطر مریضیش he fell behind، عقب افتاد and gave up، و به خاطر همین he quit، دیگه ول کرد، رها کرد. Or because of his illness he fell behind and dropped out. Okay? Number 2. My daughter is falling behind with her schoolwork. بچه ها معمولا بعد از this phrasal verb این خودش preposition دیگه. اگر بخوام بگم از چیزی عقب افتادن، از phrasal verb with استفاده میکنم. So my daughter is falling behind with her schoolwork. دختر من داره از درس و مشق مدرسهش عقب میفته. Schoolwork بچه همون درس و مشق مدرسه است. هر چیزی که مربوط به مدرسه میشه. Schoolwork. So my daughter is falling behind with her schoolwork. My daughter is behind everyone in the class. My daughter is behind her schoolwork. Okay? So to fall behind. Number 4. Find out. This one is easy peasy, right? Find out. To find something that you didn't know, or to realize something that you didn't know, or to learn something that you didn't know.
یه چیزی رو بهش پی ببری یا یاد بگیری که قبلا نمیدونستی، بفهمی که قبلا نمیدونستی، متوجهش بشی که قبلا نمیدونستی. To find out. Find out. Find out. میبینید دوباره find out. نمیگم find out. Find out. Please click on the description below to find out more about our lessons. Okay. این جمله از طرف منه. Please click on the description below to find out more about our lessons. اگه پایینه لطفاً بزنی به این description پایین ویدیو تا بیشتر راجع به کلاسمون متوجه بشین، بیشتر راجع به دروسمون بفهمین، پیدا بکنین یا چیزهای بیشتری رو راجع به کلاسمون، راجع به دروسمون پیدا بکنین. Please click on the description below to find out more about our lessons. Okay? We never found out the truth about what happened. We never found out the truth about what happened. Here, find out, بچه find out can have another meaning. Okay? So find out can be to find something to understand something that you didn't know before, to learn something that you didn't know before, to realize something that you didn't know before. And also, this phrasal verb can have another meaning. And that meaning is to investigate. To investigate. تحقیق کردن. یا investigate یعنی میشه چی؟ یعنی بری کندوکاو بکنی یه چیزی رو پیدا بکنی. Number 2. We never found out the truth about what happened. We never found out the truth about what happened. ما هیچ وقت اون چیزی که واقعا اتفاق افتاده بودیم نفهمیدیم، پیداش نکردیم. We never found out the truth about what happened. Please click on the description below to find out more about our lessons. Okay? بچه این phrasal verb خیلی پرکار برده. حتما اگر خواستین از 20 تا 10 تا یاد بگیرین این جزء یکیش باشه. Okay? Number 5. I'm not sure if my figures are accurate. Can you go over them once more? Go over. بچه دقت کنین. Go over. این به او صدای او ختم شده، اون با صدای او شروع شده، یعنی دو تا لغت، یکی با یه صدای مشخص تموم شده، اون یکی با همون صدا شروع شده. اینجا دیگه واقعا خیلی خوب نیست که اگر بگین go over درسته، کاملا صحیح، هیچ مشکلی نداره، ولی اگر میخواین تون بگین انگار این دوتا یکی هن. go over. میبینی go over انگار او رو بلندتر میگی، ولی بلندتر میگی به چه دلیل؟ چون دو تا او اینجا دارم، ولی تیکش نمی کنین. نگاه کن. go over. وقتی میخواین یکی بگین go over میبینی انگار او طولانی تر میشه. خب go over means to review something, a piece of work, report, presentation, calculation, or something, to double check, to review, to make sure everything is accurate and correct. To go over, to review, to double check, to check. Okay? Go over کردن یعنی یه چیزی رو ریویو بکنی، اینجوری بیای مثلا میتونه یه piece of work باشه، یه تیکه کاغذ باشه، یه تیکه homeworkتون باشه، report باشه، گزارش باشه، presentation ارائهتون باشه، که پس بخونید اینجوری بیایم مثلا اینجوری چکش کنید این که درسته، اینم درسته، این یعنی go over کردن. خب review, double check بکنی، دوباره چک بکنی که مطمئن بشی همه چیز درسته. go over. So I'm not sure if my figures are accurate. Can you review them once more? Can you check them once more? Or can you double check them again? Double check. میشه یه چک دوباره بکنی. go over. Review, double check. من مطمئن نیستم که my figures, my numbers من مطمئن نیستم که عدد رقمایی که در آوردم accurate، درست و دقیقاً. Can you go over them once more? میشه یه دور دیگه ریویوشون کنی برام که نداره. Can you go over them once more? Number 2. He went over the report and corrected all the mistakes. He went over the report and corrected all the mistakes.
اون he reviewed the report and corrected all the mistakes. اون گزارش رو رفت دوباره ریویو کرد، خوند و تمام اشتباهاتش رو درست کرد. اوکی؟ حالا بچه یه چیز خوب الان بهتون بگم، چون من همیشه اینو توی ایمیل های کاری میزنم تو ذهنم دیگه، همه جای ذهنم هستش. وقتی یه چیزی رو گوور میکنین، مثل این دقیقاً فکر کنین مثلا من بعضی وقتا به هم یه سری عدد رقم میدن که بعد با یه ستون با یه چارت مقایسه بکنم و میک شور بکنم که مثلا اون عدد رقمایی که من دادم با اون چیزی که من دارم، با اون ترازی که من دارم یکیه. خب حالا اگر من برم و یه سری این وسط مثلا یه سری اشتباه باشه که درست بکنم، بعد اون فایل درست شده رو سیوش بکنم بفرستم، به اون فایل سیو شده میگن، به اون فایل تصحیح شده درست شده میگن، مثلا فکر کنید اگر یه گزارش بوده revised report، به این کار ریوایز کردن هم میگن. به این کار که یه ریپورت رو بخونی مشکلاتش رو درست کنی میشه ریوایز کردن. حالا اگر من مثلا listen carefully. He went over the report and corrected all the mistakes. He then sent the revised report to his professor. مثلا. Okay? So he went over the report and corrected all the mistakes. He then sent the revised report to his teacher, to his colleague, to his boss, to his manager. revised report یعنی ریپورتی که گزارشی که یکی رفته خونده درست کرده ایراداتش رو گرفته و الان تصحیح شده شه یا بازنگری شده شه. اوکی؟ خب number 6 everybody hand in your assignments. Everybody hand in your homework. Hand in your assignments. hand in بچه دقت کن، اینو فکر کنم کسایی که کلاس زبان میرن خوب بلدن. ما یه hand in داریم، یه hand out داریم. خب imagine that I'm the teacher and you guys are the students. Okay? If I ask for your assignments, من اگه بهتون بگم assignmentتون رو به من بدین, you hand in your assignments to me. You guys, all of you, hand in your assignments to me. اگر من معلمتون باشم بگم assignmentتون رو بدین به من, listen, you, شماها, hand in your assignments to me. assignmentاتون رو میدین به من. حالا everybody, hand in your assignments. همه بدیم بیاد مشقاتون رو. فکر کنید من سر کلاس وایسادم میام اینجا سر کلاس میگم everybody hand in your assignments. Come on, faster, hand in your assignments. مشقاتون رو بدیم بیاد. یا مثلا I handed in my homework late as usual. I handed in my assignment, my report, my homework late as usual. من دوباره مشقمو طبق معمول as usual طبق معمول دیر تحویل دادم. I handed in my homework or my assignment late as usual. طبق معمول دیر تحویل دادم. حالا hand out. فکر کنید من اینجا وایسادم. You guys are sitting there. Okay, I'm here. I have like a big pile of books in my hand. Or I have like, 20 books in my hand. من 10 تا کتاب تو دستم دارم. And you guys are all sitting. If I give one book to each of you, this is called handing out. So I'm standing here, you guys are all sitting, I have 20 books in my hand. I start giving away one book to each of you. I start giving one book to each of you. به هر کدومتون شروع میکنم یه کتاب میدم. This is called handing out. به این کار میگن hand out کردن. یعنی به یه گروهی آدما to give a group of people, I don't know, books, anything. To give something to a group of people. To give something to a group of people. یه چیز رو به گروهی از آدما بدی hand out کردنه. بیا اینو بگی این کاغذ تو، این کاغذ تو، این کاغذ تو. به این کار میگن hand out کردن. مثلا The teacher handed out the exam sheets.
The teacher handed out the exam sheets. معلم برگه های امتحان رو هند اوت کرد. دیدی وای من چقدر از این صحنه میترسم. معلم میومد سر کلاس، مقنعه‌اش اینجوری بود، جعبه سوالا رو باز میکرد، شروع میکرد تون 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 برگه دادن، بعد برگه هاش هم یه بوی میداد. وای 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 هیچ وقت نمیخوام به اون دوران برگردم. So this is called handing out. The teacher handed out the exam sheets. برگه های آزمون رو هند اوت کرد، دادش به بچه‌ها. Could you hand out these books for me please? Could you hand out these books for me please? میشه این کتابا رو برای من هند اوت کنی، بدی به بچه‌ها. So hand in, hand out. Hand in when is the time when you give something to someone. Hand out means when you give something to a group of people. به گروهی از آدم‌ها hand out میکنی، میدی. اوکی؟ مطمئنم این جفتش رو توی کلاس زبان دیده بودین، به خصوص hand in و مثلا hand out. کتابای level based مثل Four Corners, American English File, Top Notch، چه میدونم همه اینا، Headway، اینا همشون کتابای تیچرز بوک هم دارن دیگه، کتاب معلم هم دارن که معلم معمولا طبق اونا لسن پلنش رو میبره جلو اگر بخواد. معمولا توی اون کتابا مثلا دیدین بعضی وقت معلم زبانتون میاد یه سری برگه ها رو بهتون میدن، مثلا ساپلمنتری بهتون میده یا برگه اضافه میده، اکسترا ورکشیت بهتون میده. توی اون کتابای معلم مثلا نوشته hand out page مثلا نمیدونم 125 or 125 on the teacher's book to students. Copy and hand out page 125 on the teacher's book to students. کتاب مثلا صفحه 125 کتاب معلم رو دانلود پرینت بکن، کپی بگیر، بده به بچه ها. این کار میشه هند اوت کردن. معلم هند اوت میکنه، شما هند این میکنید. Number 8. I cut this article out of the magazine for you. Easy peasy. Cut out. Cut out. من یه برگه اینجا داشتم که الان دیگه ندارم. یادتونه یه تصویر صورت قبلا اینجا میذاشتم براتون واسه سری نمیدونم کجا الان. خب یادتونه یه عکس تعجب اینجا بود، واسه بعضی از درسای سخت میذاشتم. من اون ایموجی رو کات اوتش کرده بودم، بریده بودمش، یعنی یه چیزی رو از مثلا اگه یه صفحه روزنامه است یه چیزی تصویر از توش دراری. اوکی this is called cut out. خیلی معلومه. cut out. I cut this article out of the magazine for you. من این article، این مقاله رو از توی روزنامه برای تو کندم آوردم، بریدم آوردم یا جدا کردم آوردم. Cut out 6 circles from the cake. Cut out 6 circles from the cake. 6 تا دایره از تو کیک در بیارین. Cut out 6 circles from the cake. یه چیزی میخواستم بهتون بگم یادم رفت. بچه گذر. Cut, 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 cut. Cut, cut, cut. Present, past, past participle. Cut, cut, cut. Number 9. Look at your own papers. Don't cheat. I see you. Don't cheat. Look at your own papers. به برگه های خودتون نگاه کنین. تقلب هم نکنین. I see you all. همتون رو در نظر دارم. همتون رو دارم میبینم. حالا دو رو نگاه کن. The expenses are getting out of control. Oh, I love this sentence. The expenses are getting out of control. To get out of control. When you can't control something anymore. It gets out of control. So the expenses are getting out of control. We need to have a look at them closely. Here, look means to investigate a problem or to investigate an issue, a matter, to find out a solution or to find out something, to find out the reason behind it. Okay? Here. اینجا بچه ها to have a look at به معنی یه نگاه سریع و سرسری نیست. وقتی میگم the expenses are getting out of control، خرج و مخارج دیگه داره از حد و مرزش خارج میشه، از کنترل خارج میشه. We need to have a look at them closely. It means we need to or we have to investigate them. Okay? We need to investigate them. باید بهشون از نزدیک نگاه بندازیم، یعنی باید خوب مطالعهشون کنیم، خوب بخونیمشون to find out the reason why.
که بفهمیم علتش چی بوده. To find out a solution که یک راه حل براش پیدا بکنیم. اوکی؟ To investigate. To investigate here. پس اینجا معنی این که یه نگاه سرسری بکنی نیستش. اینم از 9 تا phrasal verb تخته اول. catch on, drop out, fall behind, find out, go over, hand in, hand out, cut out and look. بریم و با 11 دیگه برگردیم. Number 10. If you're not sure what this word means, look up in a dictionary. If you're not sure what this word means, look up in a dictionary. To look up means to find a piece of information in a book, on the internet, anywhere. So to find, to search and find a piece of information in a book or on the internet, in a dictionary and so on. بگردی و یه اطلاعاتی یه چیز رو توی یه کتاب، توی اینترنت یا توی دیکشنری پیدا بکنی یا توی سیستم پیدا بکنی. So to search and find a piece of information in a book, on the internet, in a system and so on. If you're not sure, اگر مطمئن نیستی what this word means که معنی این لغت چیه, look up in a dictionary. توی دیکشنری بگرد دنبالش. معمولا یعنی ما به پیدا کردن لغت وقتی میخوایم بگیم فلان لغت رو توی دیکشنری ما مثلا میگیم پیدا کن، اونا میگن چی؟ look up بکن. look up in a dictionary. مثلا من همیشه بهتون میگم make sure you look up words in different dictionaries. Make sure you look up words in different dictionaries. مطمئن بشین که لغت ها رو توی دیکشنری مختلف پیدا میکنین. Or can you give me his last name so I can look up his email address? Can you فکر کنیم مثلا رفتین توی دفتر یا رفتین توی دندون پزشکی، رفتین مطب، بعد به منشی میگین میشه ببخشید وقت بابام بگین که اون بهت میگه Can you give me his last name so I can look up his email address? Can you give me his last name so I can look up his email address? میشه لطفاً فامیلیشو به من بدی که من بتونم ایمیلشو پیدا کنم. So I can look up his email address. Look up something. دیگه حرف اضافه دیگه بعد از up نداره. Okay? Look up something. Number 11. Again, so practical. Miss out. Miss out. بچه دقت کنی نمیگین miss out. I miss you. Miss, no, miss. Miss. صدای ای کوتاه هستش. I'll just go over the report again to make sure you haven't missed anything out. I'll just go over the report again to make sure you haven't missed anything out or you haven't missed out anything. No difference. So, I'll just go over تو تخته قبلی داشتیم. I just go over من یک بار دیگه فقط همینجوری سریع میرم گزارشتو میخونم یه نگاه بهش میندازم. I'll just review the report again to make sure که مطمئن بشم you haven't missed anything out or you haven't missed out anything که مطمئن بشم to forget to include something. miss out کردن یعنی از دست در رفتن که مطمئن بشم چیزی از دست در نرفته باشه، چیزی رو جا ننداخته باشه. وای بچه چقدر این phrasal verb مهمن. Listen carefully. I'll just go over the report once again, once more or again to make sure you haven't missed out anything. To make sure you haven't missed anything out. Okay? So, to forget to include a piece of information in your report, your homework, your assignment, or anything. To forget to include something, to include some points, to include a piece of information or some pieces of information. Okay? Miss out. You've missed out your address on the form. You missed out your address on the form. شما ادرستون رو توی فرم جا انداختی. Oh, sir, excuse me, sir. You've missed out your address on the form. You've missed out your phone number on the form. You missed out your home address on the phone. شما on the form. آدرستو تو فرم جا انداختی. آدرس خونتو تو فرم جا انداختی. فامیلیتو تو فرم جا انداختی. شمارتو تو فرم جا انداختی. So, you've missed out your address on the form. You missed out your last name on the form. You missed out your phone number on the form.
اوکی؟ هر چیزی میتونه باشه. بچه یه نکته‌ای که همیشه بهتون میگم اینه که میگم تو چانک یاد بگیر. مثلا اگر این جمله رو میبینی، مثلا دیدی من your address رو برداشتم به جاش phone number گذاشتم، last name گذاشتم، چه میدونم home address گذاشتم، هر چیزی. خب این یعنی چی؟ چانک یادگیری با چانک یا چانک تیکه تیکه یادگیری. یعنی مثلا اگر یه جمله رو دیدی یه قسمتیشو بردار، یه چیز دیگه بذار، یه لغتشو بردار، عوض بکن. اوکی؟ این از این. Miss out. Number 12. Mix up. اینم خیلی پرکتیکاله. Mix up. To confuse two people or to confuse two different concepts. To confuse different things. To confuse. حالا میتونه دو تا آدم رو قاطی بکنی، گیج بشی، چیزای مختلف رو گیج بشی، دو تا موضوع رو گیج بکنی خودتون نفهمی، قاطی بکنی. So to confuse two people, two things, two different concepts, two whatever. دو تا چیز یا چند تا چیز رو، حالا دو تا نه، کلا قاطی بکنی، میکس اپ بکنین، قاطی بکنی. دیدی میگی وای راستی من اینو با اون قاطی کردم. این قاطی کردن میشه میکس اپ. For example, Jack has difficulty with reading numbers and often mixes them up because it's Jack. So, Jack has difficulty with reading numbers and often mixes them up. Jack has difficulty with reading numbers. Jack با خوندن عددها مشکل داره. And often و بعضی وقتا mixes them up. قاطی میکنه عددا رو. مثلا عددهای طولانی، مثلا میخوایم بگیم چجوری میگم عدد 10 رقمی 9 digit number. or اینجا چون میخوایم جمع بگیم میشه 9 digit numbers. He has difficulty with reading 9 digit numbers, 10 digit numbers, digit D-I-G-I-T, 6 digit numbers. عدد 10 رقمی، عدد 6 رقمی. So for example, Jack has difficulty with reading 10 digit numbers and often mixes them up. قاطیشو میکنه. Mix something up. I think you must be mixing me up with someone else. دیدیم بعضی وقتا فکر کنم منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی یا وای بچه وای خدا. این جمله ها خیلی یاد بگیرین. این جمله ها خیلی خوبن. به خدا اگر میدونستین چقدر پرکتیکالن انقدر سرسری نشسته بودین الان فقط منو نگاه کنین، برگ جلوتون بود اینا رو مینوشتین. اوکی no I'm kidding. دیدین بعضی وقتا میخوام بگین یکی اشتباهتون میگیره، میخوام بگی فکر کنم منو با فلانی اشتباه گرفتی. I think you must be mixing me up with someone else. I think you must be mixing me up with my best friend Sally. فکر کنم منو با دوست صمیمم سالی اشتباه گرفتی. اوکی؟ مثلا you guys look so similar. بعد اون فرد میگه آره وای، اون آدم میگه yes. Oh my god, you guys look so similar. This is why I mixed you up with her. You guys look so similar. This is why I mixed you up with her. شما دوتا خیلی شبیهین واسه همین اشتباه گرفتم با اون. Hey Sally, how are you? I'm not Sally. I think you must be mixing me up with Sally. Sally's my best friend, but I'm not Sally. Oh my god, you're right. I'm so sorry. You guys look so similar that I mixed you up with Sally. انقدر شبیه هستین که با سالی اشتباه گرفتم. Okay? Number 13. Opt for. Peter was unsure what to study in college. He eventually opted for business. Opt for اینجوری نگاه نکنی که عجب جمله سختی چقدر سخت. Easy. Opt for or opt means to choose something that is in preference to something else. To choose something that is in preference to something else. وقتی یه چیزی به یه چیزی ارجحیت داره رو انتخاب میکنی. مثلا من بیزنس دوست دارم، آرکیتکچر دوست دارم، آرت دوست دارم، ولی بیزنس رو خیلی بیشتر از همشون دوست دارم. Business is in preference to all other fields or all other subjects.
business برای من preference بیشتری داره، تو ارجحیت ترجیح بیشتری داره. خب so to opt for something that is in preference to something else. To choose. To opt for means to choose. Peter was unsure what to study in college. He eventually chose business. He eventually opted for business because he liked business more. He liked or he loved business more. به خاطر اینکه بیزنس رو بیشتر دوست داشت. He opted for. My teacher opted for early retirement. Early retirement بازنشستگی زودتر از موعد یا زود هنگام. تیچر من از همین صحنه تو اوج خداحافظی میکنم and I have decided to opt for early retirement و تصمیم گرفتم که بازنشسته کنم خودمو. معلم من تصمیم به بازنشستگی زودتر از موعدش گرفت. opt for. Number 14. He ran through the names on the list. بچه easy. run میشه چی؟ دویدن. وقتی یه لیستو، یه ریپورتو، یه چیزی رو run through میکنین، run میشه دویدن، یعنی سریع نگاه کنی بره، سریع اسما رو بخونی بره، یه کاری رو سریع، مثلا نرگس، علی، امیر حسین، امیر، چه میدونم سارا، مریم، رضا، اینجوری دونه دونه اسما رو خوندن. He is running through the names now. The teacher is running through the names. So he ran through the names on the list. اون سریع اسما رو از روی لیست خون. مریم، نرگس، سارا، جک، پیتر، سالی، بلا بلا بلا، همینجوری. Run through. حالا حضور و غیاب رو چی بهش میگن؟ میگم the teacher, every morning, the teacher comes to the class and does the roll call. Every morning, the teacher or our teacher comes to the class and does the roll call. The roll call. Roll call. حضور و غیاب کردن. اینجا براتون بنویسم. با چنگی با آبی بنویسم. اگه خواستین to do the roll call. To do the roll call. So the teacher, every morning, our teacher or the teacher comes to the class and does the roll call. میاد سر کلاس و حضور غیاب میکنه. Okay? Could you run through your proposal once again? Could you run through your proposal once again? میشه یه دور دیگه سریع بری پروپوزالتو بخونی، خیلی سریع. توی تخته قبلی go over رو داشتیم، اینجا run through هستش. Run through is faster than go over. Could you run through your proposal once again? Could you go over your proposal once again? تنها تفاوتش اینه که ممکنه مثلا این یه کوچولو سریع‌تر، این سریع بخون بره. Okay? Number 15. I have signed up for evening yoga classes. To sign up for a class. To sign up for something means to مثلا to agree to participate in a class. To agree to join a class and do different things. مثلا وقتی میگم I have signed up for evening yoga classes, it means I have agreed to participating in yoga classes. I have agreed to taking part in yoga classes. I have signed a contract and agreed to taking part in yoga classes. وقتی واسه یه کلاس خیلی استفاده میشه sign up میکنین، یعنی مثلا یه چیزی رو سریع امضا میزنین که و نشون میدین که آقا من تو این کلاس میخوام شرکت کنم، موافقت میکنین توی کلاس شرکت بکنین. واسه واسه یه کلاس sign up میکنین. مثلا من بهتون میگم You guys listen carefully. Listen. You guys listen carefully. I am going to start having some private classes. I'm going to start having some private classes so you can sign up online for them. I'm going to start having some private classes. If you want, you can sign up online. اگه میخواین میتونین آنلاین sign up بکنین، ثبت نام بکنین. Okay? شما مثلا میرین تو وبسایت ثبت نام کنین. You guys listen. I have some private classes or I'm going to start having some private classes. If you want, you can sign up online.
میخوام شروع کنم یه سری کلاسای پرایوت بذارم. اگر میخوام میتونید آنلاین ساین اپ بکنید. اوکی؟ Number 16. I was so shocked that I couldn't take in what he was telling me. I think I taught you this before. فکر کنم اینو قبلا بهتون درس داده بودم. I was so shocked that I couldn't take in what he was telling me. Take in means to understand, to comprehend. Okay, but وقتی میگم take in و نمیگم understand یا نمیگم comprehend, take in یعنی to absorb. To absorb. مثلا دیدی بعضی وقتا میگن this is so shocking that I cannot digest it. نمیدونم اینو تا حالا شنیدی یا نه. It's so shocking that I can't take it in. I can't digest it. نمیتونم دایجستش کنم. نمیتونم take inش بکنم. absorbش بکنم. بفهمم. اصلا نمیفهمم. So I was so shocked. انقدر شوک شده بودم that I couldn't take in what he was telling me. اصلا حرفایی که بهم میزد رو نمیفهمیدم. متوجه I can't take in what you're telling me. نمیتونم بفهمم چی داری میگی. I'm so shocked. I can't believe it. I can't believe my eyes. Okay? Or I'm not sure how much of my explanation you took in. Guys, I'm not sure how much of my explanation you took in. مطمئن نیستم که چقدر از توضیحات منو متوجه شدیم. وقتی میگم take in کردی یا وقتی میگم took in کردی یعنی چقدر از توضیحاتمو کامل فهمیدی، absorb کردی، قشنگ فهمیدی. Okay? So absorb, to fully understand something, to fully comprehend something. Okay? I was so shocked that I couldn't take in what he was telling me. I'm not sure how much of my explanation you took in. I can't take in. Like, this is so shocking. This is unbelievable. I can't take it in. خیلی غیر قابل باوره. اصلا نمیتونم باور کنم. نمیتونم قبول کنم. نمیتونم بفهمم. Number 17. Easy peasy. Kick out. Kick out. انداختن بیرون. He was making so much noise in the class, so the teacher kicked him out. So the teacher kicked him out. He was making so much noise in the class. انقدر سر و صدا تو کلاس در آورد. So the teacher kicked him out of the class. Or the teacher kicked him out. 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 So the teacher kicked him out. معلم انداختش بیرون. They kicked her out of school for her bad behavior. They kicked her out of school for her bad behavior. اونا به خاطر رفتار زشت اون دختره بعدش بیرونش کردن. They kicked her out. If you continue talking to me like this, I'm gonna kick you out of my office. If you continue talking to me like this, I'm gonna kick you out of my office. اگه اینجور به اینجور حرف زدن ادامه بدی همین الان یا میندازمت از دفترم بیرون. Number 18. خب یه phrasal verb دیگه شبیه دوتا phrasal verbی که قبلا خوندیم. یکی run through و go over. Read over. Read over. To read and review something thoroughly and carefully. Read over. To read and review something thoroughly and carefully. یه چیزی رو با دقت بری بخونی جزئیاتش رو دراری. مثلا always read over your work and make sure you haven't missed anything out. You haven't missed anything or you haven't missed anything out. Both are correct. چه بگم چه نگم. So always read over your work and make sure you haven't missed anything out. You haven't missed out anything. همیشه از رو کاری که کردی، اون پیپرت، اون مقالت، هر چیزی که هست یه دور از روش خوب بخون and make sure و مطمئن بشو که you haven't missed anything out or you haven't missed out anything. بچه ببینید چقدر از make sure من توی این درس استفاده کردم. To make sure, to make sure, make sure. Make sure you sign up for Misa's classes. مطمئن بشین که make sure you sign up for Misa's classes. مطمئن بشین که کلاس میسا رو ثبت نام میکنی که فعلا نداره. Number 19. To study under. To study under. بچه معمولا to study under means to have a very professional teacher, to have a very famous and well-known teacher, to have an expert teacher.
or professor. وقتی زیر یک کسی درس میخونیم دیدی میگن زیر فلانی آموزش دیده، زیر فلانی یاد گرفته. یعنی چی؟ یعنی یه معلم معروف، خیلی همه میشناسنش، به شدت باسواد حرفه‌ای داشته باشی. خب مثلا میگن زیر دست فلانی بار اومده، دقیقاً همینجوری زیر دست فلانی درس خونده، معلمش فلانی بوده. Study under. As a young painter, he studied under Picasso. As a young painter or painter, he studied under Picasso. به عنوان یک نقاش جوان اون زیر دست پیکاسو پرورانده شد. یعنی چیکار کرد؟ زیر دست پیکاسو درس خوند. He studied under Picasso. Okay? اینم آسون بود. And the last one, which is very practical, put off. Put off. که فکر کنم a million times I've told you this phrasal verb. Put off. To postpone something to a later time in the future. To delay something to a later time in the future. To arrange something, to decide to do or arrange something in a later time in the future. At a later time in the future. At a later time. To decide to arrange or to do something at a later time in the future. To delay something to a later time in the future. To postpone something to a later time in the future. Okay? تصمیم میگیری یه چیزی رو به تعویق بندازی. مثلا یه زمان دیگه انجامش بدی. به تعویق انداختن، پستپون کردن. Due to his severe illness, severe, به خاطر بیماری بسیار شدیدش، severe illness or جدیش, he should put off his studies until he regains his health. He should postpone his studies until he regains his health. اون باید درسش رو فعلا به تعویق بندازه تا زمانی که regain بکنه، سلامتیش رو دوباره به دست بیاره، بازیابه. Due to his severe illness, he should put off his studies until he regains his health. تا زمانی که سلامتیش رو دوباره به دست بیاره. The meeting has been put off for a week. یه هفته به تعویق افتاده meeting. The meeting has been or the meeting has been put off for a week. The meeting has been put off for a week. For a week. یه هفته به تعویق افتاده. Okay? اینم از این. So look up, miss out, make something up, opt for, run through, sign up for, kick someone out, study under, and put off. اینم از 20 تا به شدت پرکاربرد. چی پرکاربرد؟ فریزال ورب به شدت پرکاربرد که خیلی میشنوینش، خیلی میبینینش، خیلی بچه‌ها استفاده میشه. یعنی کسایی که خارج از ایران دانشگاه، کالج، مدرسه میرن، به شدت این لغت‌ها رو دیدن، این فریزال وربا رو دیدن و استفاده میشه. حتما یاد بگیرین. همیشه بهتون میگم اگه یه درس بهتون میدم 20 تا لغت یاد میدم، ازتون توقع ندارم با یک بار دیدن این ویدیو هر 20 تاشو یاد بگیرین. میتونین مثلا امروز 5 تاشو یاد بگیرین، فردا 5 تا دیگه‌ش رو ببینین. لازم نیست یه ویدیو رو یه روز کامل ببینین. میتونین ویدیو رو واسه خودتون تقسیم بندی کنین، قسمت بندی بکنین. مثلا اگر این ویدیو 30 دقیقه است، توی 3 تا 10 دقیقه ببینین. بعد از اینکه 3 تا 10 دقیقه تموم شد، یه بار دیگه اگر خواستین ریویوش بکنین. من مثلا همیشه خودم اینجوری درس میخونم، تیکه تیکه میخونم، بعد یکی دو بار ریویو میکنم، از اول دوباره میبینم و وقتی اون معلم داره با من حرف میزنه نکته هامو چک میکنم، نکته هامو میخونم که make sure بکنم I don't miss out anything or I don't miss anything out. اینم از این. امیدوارم که لذت برده باشین. بسیار خوشحال میشیم که مثال خودتون این پایین با هم به اشتراک بذارین و این ویدیو رو لایکش کنین و با دوستان خودتون به اشتراک بذارین و اگر کم که دوست داشتین میتونین توی اینستاگرامتون موقع درس خوندن از خودتون فیلم بگیرین، ما رو تگ بکنین که من استوری قشنگتون رو ریشیر بکنم، با بقیه به اشتراک بذارم تا دوستاتون انگیزه بگیرن اونم شروع کنن به زبان خوندن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.